maybe uri kugara pasi pedombo kana kuti uri kune imwe planet. Let me tell you something. Botswana yava na president munyowani anonzi Duma Boko. Hello guys, how are you? Yes, welcome back to SGP TV. Anyway, rega tipinde munyaya dzacho dzatinadzo. Anyway, today I have good news for you guys because the new incoming Botswana president, yes, vari kurecognize zviri kuitika nemaZimbabweans and they want to help you Zimbabweans. They want to help us, especially Zimbabweans who are doing business in Botswana. Anyway, vaDuma Boko vaka-interviewa naSophie Mkwena weSABC kuti nyaya yemaZimbabweans muchaita sei nemaborder jumpers. As we all know kuti maborder jumpers anobva kuZimbabwe iproblem kana kuti idambudziko kana kuti what can I say? Infestation, I don't know. But what I'm trying to say is kuti vanhu vanobva kuZimbabwe vachikrosa kuenda kune dzimwe nyika vaita kuti kukonzereke matambudziko akasiyana-siyana kunyika idzodzo, zvakafanana nekuoverloada the health care system, zvofanana nekuoverloada nyaya yekushandiswa kwemagetsi, the amount of electricity, mabasa ari kuita scarce because panenge pane competition nevanhu vemunyika imomo. So vaDuma Boko vari kuti vari kurecognize kuti yes, there are Zimbabweans who are coming for greener pastures into Botswana. And the sad part of the story is these Zimbabweans vanenge vachizoshanda mabasa akaoma, mabasa acho vanenge vasingabhadharwe zvakanaka because vanenge vasarudza mabasa asiri kudiwa nevanhu vemuBotswana, then they end up vakuitwa taken advantage of nevanhu vanenge vachishandira. So vaDuma Boko regai tinzwe vachibvunzwa vachipindura kuti vakanga vari kuti kudii uye plani yavainayo ndeipi panhau iyi. Regai tivanzwe vaDuma Boko vachitaura nyaya yavo mushure mekunge vabvunzwa naSophie Mkwena. The issue of Zimbabwe. Yeah. We've got to approach the issue of Zimbabwe somewhat dispassionately. Leave our emotions out of it and deal with the facts. What are the facts? The facts are there is, without any doubt, an influx of people from Zimbabwe. So sekunzwa kwamaita vaDuma Boko vapindura vakati aiwa nyaya yemaZimbabwe ndikufanira kuidhila nayo tichishandisa mafacts, tichishandisa munyati, tisingashandise zvemafeelings. Hapasi kudiwa filling stations. Regai tinyatsoona kuti vakaenderera mberi vachiti kudii. Into Botswana. They end up taking up the most menial of jobs. As a matter of fact, many of the jobs that they end up taking are jobs that our own people are not desirous. There's no serious appetite on our citizens for these jobs. And there's nothing wrong with not liking a particular job. And therefore, when an opening arises, you're not interested. But we also must acknowledge that there will be somebody else, either out of desperation or whatever reason, who will be interested in taking this job. And so that person comes in, without any doubt. How did this person come in? So muri kunzwa nawo iritaurwa navaDuma Boko iyoyo kuti chii chiri kunyatsokuitika. Vari kunyatso-understanda and he is articulating very well pacase iyi. They came in illegally, but they are doing the job. They are already here. What do? We can choose to spend money and send this person back. The moment you leave this person at the border, they cross back and by the evening they are here. So president we are going to understand kuti atinga spend a lot of money trying to deport these people. Anditi because ukadepota muZimbabwe sure makuseni zvarovira anenge atomudouble up akatodzoka because unenge wasiya mubhedha akastovhu kako ne10 kg yako yeupfu ne7.5 yemafuta, saka vanenge vada kuti uite sei apa unenge wabhadhara rent. Saka vaDuma Boko regai tinzwe plan yavo yavainayo kuti ndeye kuti kudii exactly. Are we succeeding? No. How then do we deal with this situation?
We could deal with it and when they are illegal like that, because they are hiding, they end up involved in crime. They end up exploited. And this exploitation makes it even more unappealing because they will take this job for next to nothing. And so the employers, those who have these jobs, who are hiring them, prefer them to citizens because the citizen will want more. So there is a demand for people who will work for a pittance. So they themselves are exploited. Why are they exploited? They are outside the protection of the law because in the first place, when they came in, they placed themselves outside the protection of the law. Exactly. Mudharawe ari kunyatsoziva point kuti maZimbabweans aya kana maforeign nationals aya vari kuzobatwa senhapwa kana kusatobhadharwa kana kupiwa mabasa akadhakwa because vanovapa mabasa acho vanoziva kuti hurumende haina care nawo. Saka regai tinzwe kuti ivo vada kuita sei. So the good news ndozavakuda kuti vachitaura right now. So we want to deal with this thing and say, let us allow you to come in legally. This is not to go and invite and say, just come and run us over. No. It means you are not saying open borders. No. We're not saying that. We are saying we recognize the challenge. Let us deploy strategies and approaches that are appropriately fashioned. Right. So mazvinzwa journalists ava abvunza kuti muri kutaura zvema-open borders. Botswana yakambotaurwa mazuva apfuura zvichinzi maZimbabweans akupinda muBotswana asina mapassport. But president abva aramba akati aiwa tisi kutaura zvekuti zvekuti munhu anopinda waya ayo. Still mutemo uri kuda kuti uite sei? Mutemo uri kufanira kunge uchiteedzerwa. So kune vangauya nepfungwa idzi dzekuti president uyo achangoti vanhu pindai makadaro ayo. Zviri kunzi tiri kufanira kugadzira nzira dzinoita kuti vanhu mupinde munyika zviri pamutemo. So that they do not pose a security risk to us and to our people. Then they can be within the law. They can be controlled either by way of a temporary work and residence permit or a much longer term work and residence permit. We can control, we can manage them, we can account for them. How are you going to resolve this problem where South Africa? Right, so mazvinzwira guys, there is good news because kuchatanga kuintroducwa ma-permits, kuchaintroducwa ma-systems ekuti vanhu vashande vachizikanwa kunzi vari muno munyika uye zvichaimprova ma-salaries edu sema-foreign nationals anenge achishanda across the borders of Zimbabwe. I think South Africa is also going to be implementing the same. Vakaona zvichimeka sense kana zvichinge zvaitwa kuBotswana. So this is good news. This is good news because Zimbabweans will be now recognized in Botswana through a system inenge ichita kuti vanga vachigara zviri legal. They will be working in Zimbabwe, in Botswana legally. Inini zvangu the idea ndaive nayo was kuti South Africa and all countries that are complaining about Zimbabwe, why don't they actually ask like for 100 rand from every Zimbabwean kupera kwemwedzi kwega kwega? This money will go towards my South African grants and other things, and they can cover a lot of, they can actually rake up millions or thousands if I'm not mistaken. They can get millions or thousands of money, of tax, of revenue. Then people can be given papers, so they can stay and work in that country legally. At the same time, that country, the worst country, will be also benefiting. So that was my idea. I mean, kunozoitawo zvema visa zvema chichi, but I was just thinking maybe while speed up the paper processing on condition that you will be paying on a monthly basis. And I think people would sacrifice vogara zvavo vakasununguka, also very safe, vasinga commit crime, and also vanenge very documented. That was my idea, guys. So I don't know what you think. Guys, if you like what we are doing on this channel, press subscribe and the notification bell. If you are not happy with some of what I'm doing here, please let me know in the comment section zoita kuti ndi-improve so that I can improve. Yes, I am back again with more news and updates. Until we meet again, my name is
SGP.